ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਲਿਖਾਂਗੇ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 2 ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਕੁਝ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਕਵਰ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਕੁਝ ਅਗਲੇ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਲਿਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਮਦਰ। ਮਦਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਮਾਤਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਮਾਤਾ ਜੀ। ਸੋ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਮਾਂ, ਤੱਤੇ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਮਾਤਾ। ਸੋ ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ ਮਾਤਾ ਜੀ। ਜੱਜੇ ਨੂੰ ਬਿਹਾਰੀ ਜੀ, ਮਾਤਾ ਜੀ। ਫਾਦਰ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਪੱਪੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ, ਤੱਤੇ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪਿਤਾ ਜੀ। ठीक है जी। मदर्स मदर नानी जी। सो नानी जी पाते मम्मी ने कन्ना, मम्मी ने बिहारी नानी जी। मदर्स फादर नाना जी। मम्मी ने कन्ना, मम्मी ने कन्ना है mother's sister. Mother's sister is मासी जी। कन्ना ससुर बिहारी मासी जी। Mother's sister's husband मासड़ जी। मासड़ जी। Mother's brother मामा जी। मम्मी ने कन्ना means मामा जी। And then we have mother's brother's wife mummy जी। मामी जी। ठीक है जी। Father's mother. Father's mother is Dadi ji. So Dadi ne karna da, Dadi ne bihari di, Dadi ji। Father's father Dada ji, da ji। Father's sister Pua ji। Dabbe में बुलाकर हारे में करना Pua ji। Father's sister's husband Fuffar ji। Fuffar ji। Father's elder brother ताया जी। ताया तत्ते में कन्ना, ईड़ी में सिहारी, आड़े में कन्ना ताया जी। Father's elder brother's wife ताई जी। So ताई जी। Father's younger brother's wife, father's younger brother Chacha ji। Cha ji। ठीक है जी। Next we have father's younger brother's wife Chachi ji। चाची जी। ठीक है जी। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। मदर माता जी, फादर पिता जी। मदर्स मदर नानी जी, मदर्स फादर नाना जी। मदर्स सिस्टर मासी जी, मदर्स सिस्टर्स हस्बैंड मासड़ जी। ठीक है जी। मदर्स ब्रदर मामा जी, मदर्स ब्रदर्स वाइफ मामी जी।
father's mother दादी जी, father's father दादा जी, father's sister बुआ जी, father's sister husband फूफा जी, father's elder brother ताया जी, father's elder brother's wife ताई जी, father's younger brother चाचा जी, father's younger brother's wife is ਚਾਚੀ ਜੀ। ਇਹ ਸੀ ਸਾਡਾ ਫਸਟ ਪਾਰਟ ਆਫ ਰਿਲੇਟਿਵਸ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਤੇ ਪਲੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਣਾ। ਜੇ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੁਝਾਅ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਦੇਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।